Okay. So, an inveterate myopy retinal detachment. And he's a female, 19 years old, retinal detachment that lasted 6 months. Already with subretinal membrane involving macular area. Of course, macular edema. And at the time of the surgery, the visual acuity has dropped at counterfine. So I show you immediately this short video. The surgery was performed with a 27 gauge. And you can see how the subretinal membrane involved completely the macular area. And it's interesting that we was able to obtain also a complete posterior vitreous detachment during the surgery, and I can show you. Okay, we go also forward a little bit. Okay, this is the moment when we induce the posterior vitreous detachment. Okay. Ecco, finally we found the retinal hole, the inferior part of the retina, and here now we are doing an active subretinal fluid aspiration. We generally prefer to avoid any employment of PFCL during this maneuver. If the retina is free, we can remove subretinal fluid, and then fluid air exchange. And we decided to remove also the subretinal membrane of the posterior pole, and now we are doing a little retinotomy, excuse me, and go to and after and another area fluid exchange again, and go through this little hole with the forceps to remove subretinal membrane. You can see this is a moment when we again fluid exchange to check the mobility of the retina. And finally, we put air again in the eye. At this point you can see some vitreous in the peripheral part of the eye, and we decided to remove it by the vitrectomy.
It is a maneuver not easy to do, but you can do it. And for particularly this case, we paid a lot of attention to avoid to touch directly the lens, and then did the photocoagulation around the primary lesion of the retina and a little bit also around it. Okay. We go to the end of the surgery, and the last maneuver is to inject some gas into the eye. Okay, there is final result. I checked the patient 2 months ago in June, and the situation is very, very good. Also, total recovery of the visual acuity, and you can see also the previous OCT 1 year ago in comparison with the OCT of this year, and you can see also how the posterior pole, little bit in the macular area, you can see also a recovery of the line, outer line of the photoreception to allow the patient to have a good final result. In conclusion, I would like to suggest to you that in some complex retinal detachment with PVR, the pars plana vitrectomy could be the right choice, also has a first choice for the surgery. Of course, we have a lot of consideration to do, for example, the surgeon knowledge, ability, surgery background. It could be a reason for a successful surgery, but at the same time, it is difficult to analyze through a scientific study. But we have this possibility also thanks to the new machinery that we can use for our surgery, that sometimes allows us to be more safe, more precise in some steps of our surgery. Okay, thank you very much. Che importanza dai a queste membrane sottoretiniche di vecchia data che ostacolano o meno l'appianamento della retina? Perché l'estrarle ti costa o fare una retinotomia oppure allargare dei fori già preesistenti, no? Per andare dietro a toglierle. Le consideri essenziale toglierle completamente oppure ti regoli in base alla loro sede, non so, perché interessa il polo posteriore oppure peripapillare, la necessità di estrarle è proprio così fondamentale, no? Dal momento che una volta che la retina va piano con le sue membrane sottoretiniche può sopravvivere benissimo, il polo posteriore può attaccare. E poi da quanto tempo c'era quel distacco lì? Era un vecchio distacco, totale? 6 mesi. Totale? La parte superiore della retina non era staccata in basso fino a raggiungere la macula. La paziente era stata gestita, diciamo, il foro era molto piccolo, quello in basso, è stata fatta una misdiagnosi legata a una patologia maculare trattiva, per cui e lei è arrivata con questa diagnosi di trazione maculare in edema cronico con membrana già sottoretinica. Ovviamente queste membrane sottoretiniche spesso e volentieri non hanno un grande significato anatomico, a meno che non siano in posizione chiave. Ecco, perché posizione chiave. Lì abbiamo corso un po' un rischio, d'accordo, lì si poteva succedere che magari tirando la membrana poteva allarghi enormemente. Però in realtà la paziente è arrivata già con un residuo visivo contadita. Contadita. Il mio problema è che non ho potuto portare l'OCT perché ho una fotografia sua della paziente e l'immagine non è granché bella, ma la paziente già... Prego? Sì. Sì, ok. Just a moment. Però io direi l'importanza dell'OCT a fine è molto relativa perché ti dà solo una situazione anatomica. Interessante sarebbe sapere quanto ha recuperato quella paziente dal contadita iniziali.
No, ha recuperato quasi totalmente la sua vista perché dopo 6 mesi di distacco maculare. Prego, scusi? Dopo 6 mesi di distacco maculare ha recuperato 9 decimi. La paziente è molto giovane, 19 anni, evidentemente è stato lì l'OCT finale è abbastanza... L'OCT dà un aspetto anatomico, ma quello funzionale. Evidentemente, è sorprendente che dopo 6 mesi veda la plasticità di un soggetto giovane, di una retina giovane, ben irrorata, che non ha altre patologie associate, evidentemente dà questa chance ed è il motivo per cui ci siamo spinti a fare una chirurgia così aggressiva proprio per vedere di dare questa possibilità, perché magari fare una chirurgia dall'esterno avrebbe dato sì un recupero di riassorbimento, ma magari in mesi, e allora lì a quel punto si riverberava questa qui dicendo allora davamo ancora dei mesi di cronicità di liquido, per di più con delle membrane sottoretiniche. La membrana sottoretinica non passava proprio sulla fovea, però lì si vede molto bene, questo è un filmato tagliato ma dentro si vede comunque. Mick. Come? Sì. Prego? There is a question over there, Mick. Ah no, pensavo ci fosse la traduzione simultanea. Please. Devono prendersi le cuffie. Give us your question. Right. Have you considered, I hope that it's not the same as you discussed before, but I found that doing a buckle technique for these cases is more easy than going ahead and doing the vitrectomy, because as you showed, inducing a BVD is difficult. Vitreous in these cases are usually stuck to the retina, and you can easily induce a PVD, an iatrogenic retinal tear, and with the risk of a cataract later in a 19-year-old lady. And if you do a buckle as a primary procedure, you are not running out of option. You still have a vitrectomy as a second choice. I understand. Thank you for your question. Of course, my intention was exactly this, to provoke a discussion about the opportunity for the surgeon as a first choice with a scalar buckle or not. Of course, the problem with scalar buckle, we have for more time, maybe in order of some months, some liquid under the fovea, and this could be dangerous for the final outcome of the patient, of course. With this surgery, I would like to show how with the new machinery, for example, 27 gauge, you can have a more precise and safer approach surgical. Of course, you need to have a big background of the surgery. And I have also to confess that to avoid to touch the lens of this young patient, I little bit benched the vitrectomy probe over a syringe of 20 millimeters. So little bit bench, the probe, vitrectomy probe, probably for the inferior part of the retina. At the same time, with this kind of new machinery, you can try to detach the vitreous, even if in these cases, but you don't need to detach all the vitreous. It could be really dangerous for the peripheral part of the retina. But finally, I show you that with a fluid exchange, the retina is very mobilized, so we can decide at the end of the surgery use only area with Maybe gas. you can finish your discussion afterward, because we are very hurried. Last question, short. Yeah. Sometimes a PIC in these cases makes the induction of the PVD very easy. So when the hyaloid is very adherent, using a PIC on the optic disc edge, you penetrate into the subhyaloid space and then induction is easier. Yes, could be an option. Yes. Okay, move on to the third one.